ça sent le nez.
Donc voilà, non, une belle journée, beaucoup d'émotions. C'est pour nous, celle-là, elle est pour nous, pour les Tahitiens, pour les Polynésiens. Voilà, aujourd'hui c'est beau, c'est bien. Il n'y a pas d'accident, il a failli y avoir quelque chose, mais là pour l'instant non. Il y a eu des... Moi j'ai attendu pendant presque 3 heures peut-être pour cette vague. Bon, la journée elle est que 1h30, c'est supposé monter. Mais je crois que j'ai une très bonne vague. Pour l'instant on est les seuls Tahitiens là. Il y a d'autres qui ne peuvent pas venir, peut-être parce qu'ils sont à l'école. Ou sinon il y a Manon qui va aller à l'eau. Pour l'instant on est deux contre beaucoup d'étrangers. Bon, la différence c'est qu'ils respectent, ils laissent le loco y aller. Bon, ben là c'était mon tour. J'ai attendu et ils m'ont tous laissé la vague, c'est parti. Et tant mieux et voilà. Kelly! Thank you! C'est bon. C'est bon.
Warm them up, give them the nugget. That was so smart.